Господин председатель, подготовленный греческими и американскими коллегами проект резолюции о техническом продлении отчетности Генсекретаря, касающийся нападений на коммерческие суда в Красном море, не имеет добавленной стоимости. Не можем поддержать этот документ. Тем не менее, исключительно по просьбе регионалов не будем его блокировать. Призываем коллег не тратить время и ресурсы на политизированный сюжет, давно утративший актуальность, но искусственно поддерживаемый на плаву рядом стран. Убеждены, что в текущих реалиях Совету Безопасности следовало бы отслеживать атаки на коммерческий транспорт в Карибском море, а не Красном. Благодарю вас. I thank the representative of Russian Federation for the statement. The Council is ready to proceed to the vote on the draft resolution before it. I shall put the draft resolution to the vote now. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2026/23 please raise your hands. Those against the resolution? Any abstentions? The result of the vote is as follows: 13 votes in favor, 0 votes against, and 2 abstentions. The draft resolution has been adopted as Resolution 2812 of 2026. The draft resolution has now been adopted owing to the negative. I now give the floor to those members of the Council who wish to make statements after the vote. I now give the floor to the representative of the United States of America. Thank you. The United States welcomes the adoption of this resolution. It reaffirms the Council's responsibility for continued vigilance against the Houthi terrorist threat to the freedom of navigation in the Red Sea and the surrounding waterways. The defense of freedom of navigation is a crucial element of international peace and security. The Houthi threat reverberates well beyond the region. It creates risk for commerce and secure, reliable supply chains. Houthi terrorist acts also risk economic and environmental catastrophe for the region and endanger the safety of seafarers on commercial ships that they attack, and in some cases, even sink. In face of these dangers, member states should not just be vigilant, but should also act. In that regard, the United States reminds all member states of their obligation to implement UN sanctions against the Houthis. This includes preventing the transfer of arms and related material, including dual-use items that advance Houthi weapons programs. Thank you. I thank the representative of the United States, and I now give the floor to the representative of Greece. Thank you. Greece joins the United States as co-pen holder in welcoming the adoption of Resolution 2812/26, which extends for a period of 6 months the reporting requirement under Security Council Resolution 2722. We extend our appreciation to all member states for their continued strong support for this resolution. Maritime security and freedom of navigation in the Red Sea region remain under strain, and trust has yet to be restored along the critical international maritime route. The Houthis continue to pose a serious threat to international shipping, the safety of seafarers, and ultimately regional stability as well. The security environment remains extremely volatile, as the recent developments in the south of Yemen and Somalia have shown.
and the risk of further deterioration is acute. The Houthis have long demonstrated persistent, aggressive, and escalatory behavior, carrying out unjustified and increasingly sophisticated attacks against commercial vessels transiting the Red Sea. They possess the capacity, means, and most importantly, the intent to continue such actions despite any temporary pauses. As a result, shipping companies are increasingly forced to divert vessels towards safer, yet significantly more costly and longer alternative routes. As a country with long-standing maritime tradition and a leading contributor to the EU naval operation Aspides, Greece remains firmly committed to safeguarding maritime security, ensuring freedom of navigation, and protecting seafarers in full accordance with international law. Mr. President, we believe that credible and lasting security guarantees for the Red Sea region must ultimately be achieved in the context of an inclusive political solution for Yemen that promotes de-escalation, restores trust, and ensures respect for international law. I thank you. I thank the representative of Greece for her statement and now give the floor to the representative of Russian Federation. Господин председатель, ситуация в близлежащих к Йемену акваториях в последние месяцы демонстрирует явные признаки стабилизации. Инцидентов в Красном море не зафиксировано с 29 сентября 2025 года. Тем самым подтверждается и взаимосвязь нападений в Красном море с ситуацией в Газе. Убеждены, что на текущем этапе усилия Совета Безопасности на Йеменском треке должны быть направлены на поддержку всеобъемлющего мирного урегулирования в этой стране и создания условий для запуска инклюзивного политического процесса. Именно последовательное продвижение такого подхода с опорой на политико-дипломатические методы и учетом позиций всех без исключения влиятельных игроков способна заложить основу для устойчивой нормализации обстановки в Йемене и предотвратить новый виток эскалации. Рассчитываем, что члены Совета будут исходить из подобной логики при определении дальнейших шагов по этому досье. Благодарю за внимание. I thank the representative of Russian Federation for the statement and now give the floor to the representative of China. 主席，中方对刚刚付诸表决的决议草案投了弃权票。中方的投票立场体现了中方立场的延续性。我愿做以下说明：第一，红海水域是重要的国际贸易通道，维护红海水域航道安全是各方的共同责任。各方应当尊重各国商船根据国际法在红海水域的航行权利。 反对袭击、扣押民运船只，共同维护国际贸易秩序。第二，秘书长就红海袭船向安理会提交报告的基础，是安理会第2024年1月通过的第2722号决议。遗憾的是，个别国家在该决议通过后，对也门采取军事行动，严重冲击也门和平进程，加剧红海安全风险。 我们重申，安理会决议不应该被曲解滥用，联合国宪章必须得到严格遵守，也门主权、安全和领土完整应当得到充分尊重。第三，也门问题各方应相向而行，坚持也门人主导、也门人所有，推进重启也门和平进程。也门和红海局势同加沙冲突紧密相连。 我们呼吁全面履行加沙第一阶段停火协议，真正实现持久停火，尽快落实两国方案，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决，为中东地区恢复和平稳定创造条件。谢谢主席。I thank the representative of China for the statement. I shall now make a statement in my capacity as a representative of Somalia.
As a nation with the deep and abiding ties to the Red Sea, we have voted in support of the just adopted resolution, mindful of our shared responsibility for the security and stability of these vital waters. This vote reflects Somalia's enduring commitment to maritime security in the Red Sea. Waters are not only crucial to our region, but also essential to global trade and stability. We recognize that challenges in the Red Sea have consequences far beyond its shores, and we approach this task with a sense of duty and urgency. It must be underscored that the current crisis in the Red Sea does not exist in isolation. The situation is closely intertwined with the broader regional dynamics. The Red Sea's security is fundamentally linked to the stability of its coastal nations and to the broader peace process that must remain our collective goal. The success of this resolution will depend on the manner in which it's implemented, one that's sensitive to the complex realities on the ground and respects the sovereignty of the region's states. Sustainable solutions must address the root causes of the conflict and must always uphold the sovereignty and territorial integrity of the Red Sea coastal states. In this regard, we wish to express our condemnation of the recent Israeli recognition of successionist entity in the northwestern region of Somalia, as well as the intention to relocate Palestinians from Gaza to Somalia, while establishing a foreign military presence there. We urge the international community to reject Israel's actions, which not only set a dangerous precedent, but also poses a serious threat to the regional and international peace and security. Somalia remains committed to constructive engagement. We believe the responsibility of the Red Sea security rests first and foremost with its littoral states, supported by the robust international cooperations that respects the legitimate interests of all. The way forward requires patience, wisdom, and shared dedication to diplomatic solutions. Somalia stands ready to work with all parties to ensure the Red Sea remains what it has always been, a bridge of peace and prosperity, connecting nations and peoples for the benefit of all. I thank you. I assume my function as the President of the Council now. There is no more names inscribed on the list of the speakers. The meeting is adjourned.
10,098th meeting of the Security Council is called to an order. The provisional agenda of this meeting is the situation in the Middle East. Agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representatives of Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Yemen to participate in this meeting. It's so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the following briefers to participate in this meeting. Mr. Hannes Grunberg, Special Envoy of the Secretary General for Yemen, and Mr. Ramesh Rajeshkasham, Director of Humanitarian Sector Division, Head of Representative of the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in Geneva, OCHA. Is so decided. The Security Council will now begin its consideration for item 2 of the agenda. I give the floor to Mr. Hans Grunberg. Thank you, Mr. President. Mr. President, allow me first to warmly welcome the newly elected members of the Security Council, and I look forward to close and constructive cooperation in the period ahead with all of you. Mr. President, over the past months, Yemen has experienced a series of rapid and significant developments that have reshaped key political and security dynamics. While the relative de-escalation achieved in Yemen since 2022 created a temporary calm, it was never intended to represent an end state, but rather an opening that required sustained political direction to translate fragile stability into lasting resolution. This is something that I have repeatedly stressed to this Council. The developments in southern Yemen highlight how quickly that fragile balance can be disrupted and how critical it is to re-anchor the process in a credible political pathway. Absent a comprehensive approach that addresses Yemen's many challenges in an integrated manner, rather than in isolation, the risk of recurrent and destabilizing cycles will remain a persistent feature in the country's trajectory. In recent days, military de-escalation and general stabilization have been achieved. Yet the security situation in parts of the south remain fragile. In December, forces affiliated with the Southern Transitional Council sought to expand their presence in Hadramaut and Al-Mahra, and in early January, government-aligned forces, including the Nation Shield Forces and with support from the Kingdom of Saudi Arabia, moved to reassert control over both governorates and subsequently deployed to Aden and other government areas to secure key administrative, economic, and military infrastructure. These developments have been accompanied by adjustments in key political appointments and command decisions at the national and local levels. While following these developments closely, I have remained active in my engagements with relevant stakeholders. I have had in-depth discussion in Cairo, Muscat, and Riyadh with Yemeni actors, regional partners, and the wider international community to help diffuse tension and support a political way forward. I welcome and encourage regional and national efforts to address recent developments through dialogue. Achieving sustained and concrete solutions for Yemen necessitates not only the active willingness of Yemeni stakeholders, but also the concerted and united support of the region. This brings me to a critical point. The future of the South cannot be determined by any single actor or through force. Ultimately, it is up to Yemenis, including the full diversity of Southern perspectives, to address this complex and long-standing issue. President Rashad al-Alimi's initiative to convene a dialogue hosted by the Kingdom of Saudi Arabia with a range of Southern actors
offers an opportunity to start addressing the issue of the South through political engagement. Such a dialogue reflects the importance of inclusive internal deliberation to build consensus and prepare for a Yemeni-wide political process under UN auspices. Mr. President, these diplomatic and political efforts must ultimately be judged by how they respond to the realities Yemenis face every day. In my office's consultation with Yemenis from across the country, what we hear is strikingly consistent. Regardless of where people live, they speak of the same priorities: services that function, salaries that are paid, freedom of movement, and institutions that work for people rather than factions. For many Yemenis, instability is first felt in the economy, in prices that rise overnight, in salary payments pushed even further back, and in basic services breaking down. With the economy already fragile and households' resilience largely exhausted, even short-lived political and security instability can trigger currency pressure, widen fiscal gaps, and stall reform efforts. I welcome statements by the government recognizing the need to shield economic institutions, including the central bank, from political and security disputes. And I urge the government to maintain momentum on its economic reform agenda, which is essential to restoring confidence and stability. Mr. President, these priorities underscore a broader reality. Yemen's political, economic, and security challenges are inseparable, and progress in one will not hold without progress in the others. The issue of the South, in particular, is bound up with fundamental questions about the future shape of the state, security arrangements, and economic governance. This is why, ultimately, Yemen needs a comprehensive, inclusive, nationwide political process, one that offers Yemenis a space to debate and negotiate these questions together rather than in isolation. Only such a process can deliver on the shared aspirations we hear from Yemenis across the country, and only such a process can sustainably end the conflict. That is why I remain relentlessly focused on securing a political process, which was and remains the central aim of the UN roadmap. Mr. President, while I have centered my remarks today on southern Yemen because of the consequential developments there, the imperative is Yemen-wide. Progress will depend on all parties, including Ansar Allah, refraining from escalatory actions and rhetoric, and remaining open to engaging under UN auspices on confidence-building steps and comprehensive political process. Last month, in Muscat, the government of Yemen, the coalition, and Ansar Allah demonstrated what political will for peaceful negotiations can still achieve. Meeting under UN auspices, they agreed on the number of conflict-related detainees to be released in the next phase as a step toward fulfilling their commitment to release all conflict-related detainees under the All for All principle. More work remains to finalize implementation, including agreement on the names of detainees to be released, which the parties have started to work on. But the meeting itself, and the fact that it produced a shared outcome, sent an important signal and renewed hope for families across Yemen. I would like to reiterate my deep appreciation to the Sultanate of Oman for hosting the discussions, and my thanks to the International Committee of the Red Cross for its indispensable role. The onus is now on the parties to move from agreement to action. There is nothing preventing these releases but political will. Mr. President, I must also express my deep concern regarding the continued detention of United Nations personnel and other staff in Sana'a. Despite sustained engagement by the United Nations to secure the release of our staff, Ansar Allah has instead detained additional personnel and, very alarmingly, referred some to their special criminal court. These actions undermine the ability of the United Nations to operate, which ultimately harms the Yemeni population we are mandated to support. I call on Ansar Allah to immediately release these staff and rescind the court referrals. I also urge regional and international actors to use their influence to secure the immediate release of all detained UN and other staff. Mr. President, this is a moment for Yemeni leaders to invest in politics rather than force.
in institutions rather than fragmentation, and in the national interest rather than narrow calculations. Unified Security Council support for UN-facilitated political process remains one of the strongest signals that this investment is worthwhile. The last thing Yemen needs right now is a conflict within a conflict, and the opportunity exists to move decisively towards stabilization and comprehensive peace process rather than drift toward confrontation. This Council's unity and concerted exercise of its influence will be critical to steer Yemen on the right path. Thank you very much, Mr. President. I thank Mr. Grunberg for his briefings and now give the floor Mr. Raja Sengham. Thank you, Mr. President. As we begin 2026, Yemen's humanitarian crisis has further deteriorated. Needs are rising, access is contracting, and funding has not kept pace. The result is that millions of Yemenis are not receiving the aid they need to survive. Mr. President, I will first turn to the plight of the civilians and the difficult operating environment for humanitarians before outlining the challenges ahead. Every Yemeni, no matter where they live, must have access to essential services and, where their needs remain unmet, humanitarian aid. But in reality, too many Yemenis are still cut off from vital assistance. In areas held by the Houthi de facto authorities, the continued detention of 73 UN staff continues to severely restrict critical humanitarian work. I reiterate the Secretary General's call for the de facto authorities to rescind the referral of UN colleagues to special criminal courts and to work in good faith toward the immediate release of all detained personnel of the UN, the non-governmental organizations, and the diplomatic community. The unavoidable reality is that the United Nations must continue to reevaluate and reorganize our humanitarian operations on the ground in DFA-held areas of Yemen, home to around 70% of humanitarian needs countrywide. We remain committed to supporting the people of Yemen where we can, including through continued support to our NGO partners on the ground. As ever, I thank the Special Envoy for his efforts to reinvigorate political discussions and support a path towards a negotiated political settlement led by the Yemeni people. Mr. President, in the past month, the situation in the south of Yemen has been extremely volatile, uprooting families and disrupting civilian and humanitarian movement. We welcome the recent military de-escalation. The stabilization of the situation will bolster support for good governance and reduce disruptions that might otherwise push already fragile communities further into humanitarian need. As the Secretary General has warned, any further deterioration in security will worsen Yemen's already dire humanitarian needs, triggering more displacement and cutting millions more off from their life-saving assistance. Mr. President, as I noted at the outset, the humanitarian situation in Yemen is worsening, particularly in the critical areas of food security, nutrition, and healthcare, all issues OCHA has repeatedly raised in this Council. We know that when humanitarian organizations can operate safely, effectively, and in a principled manner, and when resources are available, humanitarian assistance works. It reduces hunger, it prevents disease, and it saves lives. Where conditions have allowed, our partners continue to deliver. In government-controlled areas, the World Food Programme has maintained food assistance in 2-month cycles, reaching almost 3.5 million people in late 2025. During the recent flooding, more than 27,000 families received emergency assistance within weeks. Coordinated responses in Marib also demonstrated the effectiveness of cash assistance, helping families recover more quickly from floods. But when access is obstructed and funding falls away, those gains are quickly reversed. More than 18 million Yemenis
or half the population will face acute food insecurity next month. They will be hungry, tens of thousands catastrophically so, facing famine-like conditions. This is worse than 1 year ago, with at least 1 million additional people now hungry. Women and girls are hit hardest, often eating last and least. Nearly half of Yemenis children under the age of 5 are acutely malnourished, but funding shortfalls last year meant that only 2 million people out of the nearly 8 million targeted for critical nutrition interventions were reached. More than 2,500 supplementary feeding programs and outpatient therapeutic programs were forced to shutter. Mr. President, Yemen's health system is collapsing. More than 450 health facilities have closed across both Houthi de facto authority and government-controlled areas due to funding cuts. By the end of 2025, fewer than 60% of the health facilities still operating were fully functional, including, for instance, providing basic emergency obstetric and newborn care. We estimate that 2,300 clinics risk losing funding, leaving millions without access to life-saving care. And vaccination programs are also under threat. Only two-thirds of Yemen's children are fully immunized, largely due to restrictions on campaigns in the north. As a result, millions of Yemeni children are vulnerable to deadly yet vaccine-preventable diseases such as measles, diphtheria, cholera, and polio. Last year, Yemen reported the highest caseload of measles cases in the world, one of the highest polio cases globally, and ranked among the top 3 countries globally for suspected cholera cases. This is not the legacy that the children of Yemen and their families deserve. Despite these challenges, our partners working in health continue to save lives. With what funding and access they have, they supported more than 3,000 health facilities and carried out vaccination campaigns, reaching 2.2 million children in DFA-held areas with measles, rubella jabs, and 1.4 million children in government-controlled areas with polio vaccines. Our partners have responded to the cholera crisis, scaling up preparedness activities, training local health workers, delivering supplies to nearly 3,200 primary healthcare facilities, and supporting 15 life-saving treatment centers. Mr. President, I will close by restating our asks for this Council. First of all, Council members must exert their influence and pressure to bring about the release of the 73 UN workers who remain held by the Houthi de facto authorities, along with dozens of international NGO and NGO, civil society and diplomatic corps employees and former employees. This deplorable situation cannot be allowed to persist. Even this arbitrary detention, end these arbitrary detention, return these staff to their families and loved ones, and allow humanitarians to do their jobs safely and unimpeded for all those in need. Second, step up funding to a crisis that shows no end of lessening. Do not consign the people of Yemen to the margins at a time when they desperately need more, not less support. And third and finally, maintain the unity that has served this Council so well on the issue of Yemen. Stay pragmatic and patient about the challenges ahead, and firm in defending the humanitarian values that guide us. Thank you. I thank Mr. Rajasengham for his briefings, and I now give the floor to those Council members who wish to make statements. I give the floor to the representatives of United Kingdom. Thank you, President. I thank Special Envoy Grunberg and Director Rajasingham for briefing us today. And I welcome the participation of the representatives of Yemen, Saudi Arabia and the UAE at our meeting. First, I would like to start by reaffirming this Council's strong commitment to the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Yemen, as well as to the Presidential Leadership Council and the Government of Yemen, as outlined in the Council Statement of 23 December. Disunity in southern Yemen is in no one's interests and only undermines efforts
towards lasting peace and prosperity for the Yemeni people. Given recent events, our priority must now be stabilization. After 11 years of conflict and insecurity, we must renew efforts towards dialogue and a comprehensive political settlement to give the Yemeni people the future they deserve. In this regard, we welcome the Southern Dialogue Conference announced by the Yemen government and hosted by Saudi Arabia. Second, we reiterate this Council's call for the immediate and unconditional release of all those detained by the Houthis. The UK strongly condemns the recent death sentences issued by the Houthi authorities and continued detention of aid workers. These actions flagrantly violate fundamental rights and due process. Finally, we must not lose sight of the fact that Yemen remains one of the most acute humanitarian crises in the world. The 2026 Humanitarian Response Plan projects 21 million people will be in need of assistance, an increase of 1.5 million since last year. As we heard from Mr. Rajasingham, levels of food insecurity remain worryingly high, with pockets of famine in parts of the country and growing rates of malnutrition amongst children. With less funding available, the UN is rightly focused on a global humanitarian reset to pursue greater localization and prioritization of humanitarian response. If we act now, together with the UN, international NGOs, and Yemeni NGOs, we can reach the most vulnerable people and limit already severe levels of suffering. President, we've heard from Special Envoy Grunberg that despite the many challenges, there remains hope for Yemen. The UK is steadfast in its support to the role of the Special Envoy and an intra-Yemeni peace process under UN auspices to help build that more hopeful future. I thank you. I thank the representative of the United Kingdom for this statement and now give the floor to the representative of China. 主席，我感谢格伦德伯格特使和拉贾辛汉姆司长的通报，欢迎也门、沙特、阿联酋代表出席今天的会议。一段时间以来，也门局势动荡起伏，和平进程陷入僵局，武装冲突持续延宕，人道形势加速恶化。近期，也门南方局势发生变化，引发国际社会广泛关注。中方希望在新的一年里，国际社会共同推动也门问题取得新进展，帮助也门结束冲突，恢复稳定，为也门民众带来和平的希望。我愿提出3点期待：第一，推动政治对话取得务实成果。国际社会普遍承认也门合法政府，中方支持维护也门主权、统一和领土完整。欢迎在利雅得举行也门南方各派对话会，呼吁各方坚持通过政治对话化解分歧争端，为早日恢复也门和平安宁创造条件。我们欢迎也门合法政府和胡塞武装达成新一轮换俘协议，这是重建信任的重要一步。中方支持沙特、阿联酋等地区国家和国际社会为政治解决也门问题发挥建设性作用。第二，维护安全稳定取得积极进展。也门局势延宕早已证明，军事手段无法实现预期目标，武装冲突只会制造更多伤害。我们呼吁也门各方以也门人民利益为重，最大程度保持冷静克制，避免爆发新的冲突，逐步推动实现全国停火。中方注意到秘书长报告指出，自去年10月以来，胡塞武装停止袭扰民用商船。我们呼吁胡塞武装尊重各国商船根据国际法在红海水域的航行权利，维护红海水域航道安全。有关各方
应尊重也门主权和领土完整，停止对也门的袭击。第三，改善人道局势取得显著进展。我们呼吁国际社会向也门提供更多援助，为联合国在也门人道行动提供充足资源，帮助缓解也门粮食危机。各方应该遵守国际人道法，保护平民和民用基础设施安全。联合国机构尤其不能成为袭击目标。中方再次呼吁立即无条件释放所有被扣押联合国工作人员，强调这一行为不可接受。主席，红海局势是加沙冲突外溢的突出表现。没有加沙的真正全面持久停火，红海局势难以彻底平息。加沙第一阶段停火协议虽已达成，但和平的前景还远未实现。我们敦促全面执行加沙第一阶段停火协议，停止一切违反停火的敌对行动，全面开放人道准入。我们呼吁国际社会尽快落实两国方案，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。中方将继续为推动政治解决也门问题，恢复中东地区和平稳定发挥建设性作用。谢谢主席。I thank the representative of China for his statement. I'll now give the floor to the representative of Greece. Mr. President, I would like to thank Special Envoy Hans Grunberg and Director of OCHA Rajashikam for their briefings today. I also welcome the participation of the permanent representatives of Yemen, Saudi Arabia, and UAE in the meeting. Greece remains deeply concerned by the continued fragility of the situation in Yemen. Recent developments highlight that persistent risks of escalation, further political fragmentation, and worsening humanitarian conditions. These trends underscore the urgent need for sustained de-escalation and continuous engagement towards a comprehensive political settlement. I would like to raise 5 points. First, let's be clear, there can be no military solution to the conflict in Yemen. We call on all parties to exercise restraint, reinforce dialogue, and enhance diplomatic efforts to diffuse tensions which could provoke further destabilization in Yemen and the wider region. We reaffirm our full respect for the sovereignty, unity, and territorial integrity of Yemen and support the Yemeni government in its efforts to ensure peace, stability, and the well-being of its people. We call upon all parties to engage constructively and in good faith in an inclusive Yemeni-led and Yemeni-owned political process under the auspices of the United Nations with the full and meaningful participation of all. In this context, we welcome the upcoming conference in Riyadh announced by Saudi Arabia as a step towards fostering dialogue and regional cooperation aiming at a sustainable solution to the challenges facing Yemen. We further reaffirm our steadfast support for the efforts of the UN Special Envoy for Yemen, Hans Grunberg, in facilitating an inclusive dialogue aimed at achieving a durable and sustainable peace. Second, we condemn in the strongest possible terms the illegal referral by the Houthis of UN, NGO, humanitarian staff, and diplomatic personnel to special criminal courts, an action that flagrantly violates international humanitarian law and fundamental principles of diplomatic protection. Any detention, harassment, or obstruction of United Nations and humanitarian personnel is unacceptable and must end immediately. We stand firmly behind the ongoing efforts of the UN Special Envoy, the UN Special Senior Advisor, and regional partners to ensure the immediate and unconditional release of those arbitrarily detained. The safety, rights, and dignity of UN personnel, as well as the security of UN offices and assets, must be fully respected, safeguarded, and protected at all times to allow the UN to carry out its vital humanitarian work. Third, the humanitarian situation remains alarming. Millions of Yemenis continue to rely on humanitarian assistance for their survival, while access constraints and insecurity increasingly hamper relief operations.
We stress the obligation of all parties to respect international humanitarian law, including the protection of civilians and civilian infrastructure, and to ensure safe, rapid, and unimpeded humanitarian access throughout the country. Fourth, Greece warmly commends Oman for its constructive and effective mediation, which enabled the safe release, transfer, and repatriation of the remaining crew members of the commercial vessel Eternity Sea, who had been held hostage by the Houthis for 6 months. This successful effort underscores the critical role of dialogue and cooperation in resolving maritime security crises. Fifth, we reiterate the importance of maritime security and freedom of navigation as absolutely necessary prerequisites for conducting global trade and guaranteeing unimpeded passage via sea routes. The Red Sea constitutes a vital waterway for the region and the world, and the Houthis continue to pose a serious and destabilizing threat in this regard. Greece calls on all relevant stakeholders to work collectively to establish credible security guarantees and measures in strict adherence to international law to ensure the safety of seafarers, vessels, and maritime commerce. Greece will continue to support regional and international initiatives and provide her leadership to EU naval Operation Aspides, in line with Council resolutions and in full respect of international law. I thank you. I thank the representative of Greece, and I now give the floor to the representative of Pakistan. Thank you, Mr. President. We thank Special Envoy Grunberg and Director Rajasingam for their comprehensive briefings. President, Pakistan remains deeply concerned about the protracted conflict in Yemen, particularly on the recent turn of events and resurgence of violence. Despite sustained diplomatic engagement and regional efforts, these developments risk reversing fragile gains and pushing the country towards further instability. At this critical juncture, restraint and renewed commitment to dialogue and de-escalation are essential in our view to put Yemen back on a credible path toward peace and reconciliation. Pakistan reaffirms its firm commitment to the unity, sovereignty, independence, and territorial integrity of Yemen, which constitute indispensable foundation for lasting peace and stability in the country. We strongly oppose unilateral actions by any Yemeni party that risk deepening divisions, escalate tensions, and undermine peace efforts, all with adverse consequences for the Yemeni people, Yemen, and the wider region. Pakistan reiterates its support for a Yemeni-owned and Yemeni-led political process grounded in full respect for Yemen's institutions and the internationally recognized political framework. And we support the Special Envoy's call for a comprehensive, inclusive, nationwide process. We encourage all Yemeni stakeholders and regional partners to engage constructively towards an inclusive and durable political settlement that reflects the aspirations of all Yemeni people and safeguards regional peace and stability. Pakistan welcomes regional efforts aimed at fostering an environment conducive to dialogue and reconciliation. In this regard, we welcome the call by the PLC to convene comprehensive talks in Riyadh, facilitated by Saudi Arabia, and urge all Yemeni stakeholders to engage constructively and in good faith towards a negotiated political solution based on agreed parameters. President, Pakistan supports the active role of the UN and the Special Envoy and appreciates his recent engagements in the region, including meetings in Riyadh, Cairo, and Muscat. And we echo his assessment that a comprehensive and inclusive political solution is the only path to achieving a sustainable settlement to the conflict in Yemen
and ensuring regional peace and security and stability. Pakistan strongly condemns the continued arbitrary detention of UN and humanitarian personnel, diplomatic staff, and unlawful seizure of UN premises and assets in areas under Houthi control. These actions reflect a blatant disregard for international law and fundamental humanitarian norms, undermine humanitarian operations, and impede the delivery of life-saving assistance to millions of Yemenis in need. We call for immediate and unconditional release of all detained personnel and for full respect the privileges and immunities of UN personnel, facilities, and assets in accordance with international law. And as we have been briefed again today, the humanitarian situation in Yemen remains deeply alarming. Millions require urgent humanitarian assistance. Basic services continue to collapse, and food insecurity and malnutrition remain acute. This demands swift, sustained, and unhindered humanitarian access, alongside predictable and adequate funding to address the dire needs of the suffering population. The widening funding gap must be addressed urgently to sustain life-saving operations. President, the Security Council must continue to act with unity to support a credible pathway toward peace and stability in Yemen. Pakistan fully supports diplomatic efforts being undertaken by the Kingdom of Saudi Arabia towards this end, and also commends the efforts of other regional countries, including Oman and the UAE. We hope that these efforts will result in concrete steps towards achieving lasting peace and an end to the suffering of the Yemeni people. Pakistan will work constructively with all council members, and we reaffirm a steadfast solidarity with the government and people of Yemen during these challenging times. I thank you. I thank the representative of Pakistan, and now give the floor to the representative of Colombia. Colombia agradece a la Presidencia por la convocatoria y por facilitar esta sesión informativa sobre la situación en Yemen. De igual manera, Colombia extiende un reconocimiento al enviado especial de la ONU para Yemen, señor Hans Grundberg, y al señor Ramesh Rajasinhan, director de la División del Sector Humanitario, jefe y representante de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Ginebra. Damos la bienvenida también a los representantes de Yemen, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en esta reunión. Señor Presidente, para Colombia este tema reviste especial relevancia en el marco de nuestro compromiso con la solución pacífica de los conflictos y la protección de los derechos humanos, pilares de nuestra política exterior y de nuestra experiencia construyendo paz. La crisis alimentaria en Yemen ha alcanzado niveles alarmantes. Existe un riesgo real de hambruna en varias zonas, impulsado por el conflicto prolongado, el colapso económico, las restricciones de acceso humanitario y los impactos climáticos recientes, como inundaciones que destruyeron cultivos e infraestructura esencial. Colombia subraya que la respuesta internacional debe ser inmediata y coordinada. Es importante facilitar el acceso humanitario y logístico, asegurando que la ONU pueda operar sin obstáculos y priorizar la entrega de alimentos, insumos agrícolas y servicios nutricionales para prevenir una catástrofe mayor. La reducción drástica de la asistencia prevista para 2026 por falta de fondos agravará la situación, por lo que hacemos un llamado a los donantes para cerrar las brechas financieras y evitar que la crisis evolucione hacia una hambruna generalizada. Asimismo, exhortamos a las partes en conflicto a permitir el acceso humanitario y a proteger la infraestructura civil, incluyendo puertos y carreteras, la cual es esencial para la llegada de ayuda. Colombia reafirma que la seguridad alimentaria en Yemen
no es solo un imperativo humanitario, sino también un requisito para la estabilidad regional y la construcción de paz sostenible. Por otra parte, en los más firmes términos, Colombia manifiesta que la liberación inmediata del personal humanitario detenido y el respeto al derecho internacional humanitario son condiciones mínimas. La ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y los responsables de agencias como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa Mundial de Alimentos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han denunciado con firmeza estas detenciones, subrayando la violación de inmunidades, la condición arbitraria de arresto y las intolerables condiciones de detención. Señor presidente, Colombia reitera su firme apoyo a un proceso político intra-yemení inclusivo que permita a todas las partes involucradas participar en la construcción de una paz sostenible. Asimismo, Colombia exhorta a mantener los esfuerzos de mediación entre los actores del conflicto, incluida la reanudación del diálogo y el impulso de un proceso político bajo los auspicios de las Naciones Unidas como única vía para poner fin a la crisis y aliviar el sufrimiento del pueblo yemení. Colombia considera que la misión debe mantener alguna presencia en Yemen enfocada en tareas esenciales del acuerdo de Udaidah bajo la oficina del enviado especial. Esta presencia mínima es necesaria para continuar impulsando el proceso político entre las partes, apoyar la liberación de detenidos y facilitar el acceso a ayuda humanitaria. De lo contrario, se podría agravar la crisis y aumentar las tensiones en el terreno. La búsqueda de una solución a la prolongada crisis política y humanitaria en Yemen debe seguir ocupando un lugar en la agenda del Consejo de Seguridad, junto con esfuerzos para garantizar la protección de civiles y del personal de la ONU. Colombia reafirma su compromiso con una solución política inclusiva y sostenible, basada en el derecho internacional, la garantía de mantener la unidad territorial en Yemen y la protección humanitaria. Asimismo, Colombia aporta desde su experiencia en construcción de paz la importancia de promover consensos y medidas que privilegien el diálogo sobre la coerción y la cooperación sobre la confrontación. Muchas gracias. I thank the representative of Colombia for his statement and now give the floor to the representative of Panama. Gracias, señor presidente. Agradecemos a la presidencia del Consejo por convocar esta reunión, así como al enviado especial del secretario general para Yemen, Hans Grunberg, y al jefe y representante de OCHA en Ginebra, Ramesh Rajasingham, por sus explicaciones. Reconocemos a los representantes de Yemen, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos que nos distinguen con su participación. Durante nuestro mandato en el Consejo de Seguridad, hemos seguido con especial atención la evolución de los acontecimientos en Yemen, un contexto marcado por una persistente inestabilidad y volatilidad. Causa profunda preocupación el deterioro humanitario persistente en Yemen, situación lamentable que nos ha descrito con claridad y lujo de detalles el señor Rajasingham. La población civil continúa pagando el precio más alto del conflicto, atrapada entre múltiples actores armados, fragmentación institucional y el colapso económico y enfrentando desplazamientos forzados, inseguridad alimentaria aguda y acceso cada vez más limitado a servicios esenciales. Nuestra atención a este tema se ve reforzada por el hecho de que desde nuestra última intervención hemos sido testigos de algunos de los cambios más significativos en el panorama político del país,
particularmente en la configuración y distribución del poder, incluidos los avances del Consejo Transicional del Sur, la consolidación de su control sobre espacios estratégicos en el sur y su posterior y repentina disolución, hechos que generan preocupación y subrayan la necesidad de priorizar la agenda nacional. Si bien reconocemos el rol sustancial de los mediadores regionales, quienes durante años han brindado el espacio y el apoyo necesarios para avanzar hacia una solución y preservar la estabilidad, reiteramos firmemente nuestra postura respecto del papel central que corresponde a los propios yemeníes en la adopción de las decisiones que conciernan a su futuro y su gobernanza. También reiteramos nuestro pleno apoyo al enviado especial Hans Grunberg, cuya labor como intermediario ha sido fundamental para facilitar el diálogo y permitirnos comprender de manera más clara y precisa la situación sobre el terreno en el país. Del mismo modo, deseamos reconocer el rol de la misión de las Naciones Unidas de apoyo al Acuerdo de Al-Hudaida, UNMA, que desde su establecimiento ha contribuido de manera significativa a la implementación a los acuerdos de Estocolmo, mediando en la reducción de las tensiones y en la promoción de la confianza entre las partes. Señor Presidente, Panamá reitera su llamado urgente a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por los hutíes, muchas de las cuales permanecen privadas de libertad de hace meses e incluso años. Entre ellas se encuentran representantes de las Naciones Unidas, de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, así como miembros de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. En este contexto, condenamos enérgicamente las recientes acciones de los hutíes, quienes mediante la utilización de su tribunal penal especializado ilegal buscan reprimir y violan los derechos fundamentales de las personas detenidas arbitrariamente. Asimismo, subrayamos la importancia de mantener nuestra atención en la seguridad del Mar Rojo, que si bien en los últimos meses ha mostrado cierto nivel de estabilidad, no deben repetirse las acciones de violencia que presenciamos anteriormente y que ocasionaron pérdidas de vidas humanas y económicas. Presidente, por todo lo anterior, reiteramos la importancia de que este Consejo mantenga su atención constante sobre el desarrollo de los sucesos en Yemen, considerando su impacto en la estabilidad regional, la seguridad marítima y la grave situación humanitaria. Y hacemos un llamado a la promoción de un diálogo genuino, inclusivo y representativo que permita reflejar de manera equilibrada los intereses de todas las partes. Muchas gracias. I thank the representative of Panama for his statement and now give the floor to the representative of Bahrain. السيد الرئيس، أود أن أشكر السيد هانز غرامبرغ المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن والسيد راميش راجا سينغم على إحاطتيهما القيمتين، وأرحب بمشاركة الدول الشقيقة في هذا الاجتماع. تتابع مملكة البحرين باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، وتعرب عن قلقها من تداعيات تصعيد التوترات على سيادة البلاد ووحدتها واستقلالها، وما قد يترتب عليها من مخاطر على الأمن والاستقرار الإقليميين. وتدعو بلادي إلى الالتزام بالتهدئة وضبط النفس وتغليب الحكمة والعقل، بما يدعم مساعي إحلال سلام دائم ينهي الحرب ويرسخ الاستقرار ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية والازدهار، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وتجدد مملكة البحرين موقفها الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، وضرورة تسوية الأزمة اليمنية عبر الحوار والدبلوماسية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216. وتعرب مملكة البحرين عن ترحيبها وتأييدها للمبادرة اليمنية بعقد مؤتمر في مدينة الرياض
يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، مقدرين استجابة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة هذا المؤتمر باعتباره خطوة إيجابية لإنحاء التوتر والتصعيد وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية بما يراعي المصالح العليا للجمهورية اليمنية الشقيقة ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وتؤكد بلادي بأن المسار الوحيد لتحقيق هذا الهدف يتمثل في الحوار ضمن الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية. كما وتدعم مملكة البحرين جهود المبعوث الأممي الخاص باليمن السيد هانز غرونبرغ مع جميع الأطراف اليمنية لإعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة برعاية الأمم المتحدة، كما نشيد بالمساعي المتواصلة التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في سبيل تحقيق هذه الغاية. السيد الرئيس، تشهد مختلف أنحاء اليمن احتياجات إنسانية ملحة، ويساورنا قلق بالغ إزاء تفاقم انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة. إن تقديم المساعدات في ظل هذه الأوضاع الصعبة يمثل واجباً إنسانياً يستلزم بيئة عمل آمنة وإمكانية للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إلى المساعدات. وفي هذا السياق نشيد بالجهود الحثيثة التي يبذلها العاملون في المجال الإنساني لإنقاذ الأرواح رغم ما يواجهونه من مخاطر متزايدة، ورغم حملة الاعتقالات التعسفية التي أدت إلى احتجاز 73 من العاملين في وكالات الأمم المتحدة في اليمن على يد الحوثيين، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتدين مملكة البحرين مثل هذه الأعمال التعسفية، كما تدين الإجراءات القضائية الباطلة بحق المحتجزين، ونؤكد على مطالبة مجلس الأمن والأمين العام في الإسراع بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. السيد الرئيس، لقد صوتت بلادي لقرار مجلس الأمن رقم 2812 لعام 2026 لتأكيد موقفنا الثابت والمبدئي بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر وإدانة الهجمات على السفن بصفتها شريان الحياة الاقتصادي للعالم، والاعتداء عليها يشكل تهديداً لحرية الملاحة والتجارة الدولية. ولا يزال الوضع في البحر الأحمر وباب المندب مثيراً للقلق حتى وإن خفت هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية، إذ يبقى التهديد قائماً وتظل المخاطر الأمنية والاقتصادية مرتفعة. ولذلك فقد أيدنا تمديد تفويض إعداد التقارير عملاً بقرار المجلس رقم 2722 لعام 2024. شكراً السيد الرئيس. I thank the representative of Bahrain for her statement and now give the floor to the representative of Russian Federation. Господин председатель, благодарим спецпосланника генерального секретаря по Йемену Ханса Грюнберга и директора отдела гуманитарного сотрудничества и представителя УКГВ в Женеве Рамеша Раджасанхама за их брифинги. Приветствуем участие в сегодняшнем заседании представителей Йемена, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Обеспокоена эскалацией в юго-восточных провинциях страны в результате боестолкновений между различными отрядами, входящими в состав проправительственных сил, включая формирование Южного переходного совета Йемена. Нынешний виток напряженности уже негативно сказывается на социально-экономической жизни страны. Наблюдаются перебои с электроэнергией, фиксируется быстрый рост числа внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома в попытке спастись от насилия. Неконтролируемого обрушения ситуации пока удается избежать благодаря совместным усилиям региональных игроков, нацеленным на стабилизацию обстановки. Настойчиво побуждаем все вовлеченные стороны воздерживаться от резких заявлений и тем более силовых действий. Имеющиеся в рядах международно признанных йеменских властей разногласия следует разрешать исключительно дипломатическими методами.
а ответственным членам международного сообщества следует предпринять шаги для помощи йеменцам в преодолении последствий этого кризиса. Господин председатель, Российская Федерация последовательно выступает за содействие внутриеменской нормализации. Под предлогом турбулентности в Красном море комплексное урегулирование в Йемене фактически находилось на паузе. Как итог, драгоценное время было упущено, что и привело к закономерному результату. В йеменском уравнении появляются новые проблемные факторы и очаги нестабильности. Призываем генерального секретаря ООН и его спецпосланника по Йемену незамедлительно нарастить усилия по примирению йеменских протагонистов и выстраиванию между ними устойчивых механизмов взаимодействия с прицелом на запуск инклюзивного диалога. Давно пора завершить работу над дорожной картой комплексного урегулирования йеменского кризиса, основные параметры которой были ранее согласованы ключевыми йеменскими и региональными игроками. На наш взгляд, данный документ, хотя и нуждается в доработке и адаптации к нынешним реалиям, по-прежнему сохраняет свою востребованность. Напоминаем также о необходимости пересмотра соответствующей нормативно-правовой базы, включая резолюцию Совета Безопасности 2216. Со своей стороны продолжим конструктивное взаимодействие в этих целях с официальными йеменскими властями и всеми влиятельными политсилами этой дружественной нам страны, а также партнерами России в регионе. Насколько можно судить, все йеменские протагонисты демонстрируют готовность вернуться к полноценным переговорам со своими оппонентами. Одним из важных шагов для выстраивания взаимного доверия стал согласованный при посредничестве Маската в конце декабря 2025 года очередной этап обмена военнопленными, который должен стать самым масштабным за весь период йеменского кризиса. Планируется освобождение порядка 3000 человек. Призываем стороны и далее работать над поиском компромиссов по гуманитарным вопросам, ведь именно такая политика малых шагов поможет преодолеть взаимное недоверие. Господин председатель, продолжающееся задержание движением Ансар Аллах сотрудников ООНовских и гуманитарных агентств вызывают тревогу. Важно, чтобы все имеющие влияние на власти в сане силы продолжали прилагать усилия тихой дипломатии для вызволения невиновных. Понимаем причины, по которым руководство Всемирной организации приняло непростое решение по приостановке гуманитарных операций на севере страны. Исходим из того, что данные меры будут носить временный характер. Мы по-прежнему убеждены в безальтернативности сохранения ООНовского присутствия на всей территории Йемена. Этого требует кризисная гуманитарная ситуация в северных провинциях, на которые приходится около 70% всех потребностей простого населения, и необходимость поддержания рабочих контактов со всеми йеменскими сторонами, включая хуситов. Полагаем также, что деятельность миссии ООН в Ходейде, в отличие от ненужных докладов по ситуации в Красном море, действительно востребована и является ощутимым стабилизирующим фактором на Земле. Убеждены, что для принятия взвешенного решения относительно будущего этой миссии членам Совета важно грамотно оценить всю совокупность факторов и подумать о политических последствиях подобного шага для йеменского урегулирования, его возможное влияние на военно-политическую и гуманитарную обстановку. Благодарю вас. I thank the representative of Russian Federation for his statement and now give the floor to the representative of the United States of America. Thank you, Mr. President, and thank you to our briefers today. The United States remains concerned by recent events in southeastern Yemen. We urge restraint and continued diplomacy to seek a lasting solution. We remain supportive of all efforts to advance our shared security interests. We continue to support the Republic of Yemen government and the Presidential Leadership Council to enhance Yemen's security and stability. We look to regional partners
to support Yemeni government that is united in purpose and to counter the Houthi terrorists and the threat that they pose to regional security and the freedom of navigation. The continued Houthi detention of staff of the UN, civil society organizations, diplomatic missions, including the US mission, exemplify the continued terrorist threat that the Houthis pose. We condemn these detentions and the sham trials launched for some of the detainees. Once again, we call on the Houthis to immediately and unconditionally release all of these detainees. This council must also act to counter the Houthi threat by depriving them of the resources for their terrorist activities. We urge UN member states to follow the United States' lead and designate and sanction the Houthis as terrorist organizations. Finally, all member states have an obligation to implement UN sanctions. Iran and others continue to defy this council's resolutions by supplying the Houthis with arms and related material, as well as with military, logistical, and intelligence support. These actions should carry consequences, including designation in the Yemen Sanctions Committee of those who fail to fully implement UN sanctions on the Houthis and their allies. The United States strongly supports UN mechanisms that restrict the resources fueling Houthi terrorist activities, especially the UN Verification and Inspection Mechanism. Conversely, the UN mission to support the Hudaydah Agreement, UNMA, has failed to gain traction in the face of Houthi obstructionism. We urge Council members to support sunsetting this mission at the end of this month. Thank you. I thank the representative of the United States and now give the floor representative of Denmark. Thank you, President. And I would also like to thank Special Envoy Grunberg and Director Rajasingham for the briefings. Mr. President, the recent escalation in the south of Yemen is a cause for grave concern, threatening the country's fragile stability. Yemen's unity, sovereignty, independence, and territorial integrity must be respected, and we express our continued support to the Presidential Leadership Council and the government of Yemen. Denmark calls for de-escalation through a return to dialogue and encourages all relevant parties to engage constructively in ongoing efforts. All political differences must be settled to re-establish conditions conducive to negotiating a nationwide, comprehensive political settlement to the conflict. We reaffirm our full support for the UN-led peace process and the efforts of Special Envoy Grunberg in this regard. Mr. President, as we enter the new year, many families regrettably continue to miss their loved ones, with 73 UN staff members brutally held in Houthi captivity. Denmark condemns the latest detention of a further 14 UN staff members, as well as the illegal referral of 3 UN staff members to the so-called Houthi Specialized Criminal Court. We strongly urge the Houthis to reverse course. All staff from the UN, civil society, NGOs, and diplomatic missions must be released immediately and unconditionally. The immunities of UN personnel must always be respected in Yemen and across the globe. We express our full support to the United Nations in taking the necessary precautions to guarantee the safety of their staff members. Mr. President, while these unacceptable detentions continue, the humanitarian situation grows worse by the day. Denmark is deeply worried about the rising food insecurity and its consequences, especially for the children of Yemen. With food insecurity expected to worsen over the coming period, more parents in Yemen will be forced to make impossible choices: to sell off their properties and land today to feed their children tomorrow, to force their children to work instead of going to school, or to marry off their youngest daughters, some even before they turn 15. Without immediate action, we risk losing an entire generation. More financing is urgently needed to address the dire humanitarian situation in Yemen and to ensure that aid reaches those in need. Last year,
Denmark contributed with more than $5 million to the Yemen Humanitarian Fund. We encouraged continued and increased engagement from other countries to help close the financing gap. Mr. President, in closing, the latest agreement between the Houthis and the government of Yemen to exchange 2,900 conflict-related detainees demonstrates that progress is achievable and offers a glimmer of hope. Denmark calls on all stakeholders to build on this and to ensure that this hope is not lost. As long as the conflict and division continue to wreak havoc across Yemen, the Yemeni people will continue to suffer. Setting differences aside and finally focusing on bringing peace, security, and prosperity to Yemen through dialogue is the only viable path forward. I thank you. I thank the representative of Denmark for the statement and now give the floor to the representative of France. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord remercier l'envoyé spécial du secrétaire général, M. Hans Grunberg, et le directeur et représentant du BCH, M. Ramesh Rajasingham, pour leurs interventions. S'agissant de la crise ayant débuté en décembre dernier au sud et à l'est du pays, la France réaffirme son attachement à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Yémen, ainsi qu'aux prérogatives du gouvernement légitime et du Conseil présidentiel yéménite. Nous soutenons les efforts diplomatiques en vue d'une solution politique sur la base de ces paramètres et nous saluons l'appel au dialogue inclusif du président Halimi en faveur du règlement de la question du Sud yéménite. La France rappelle l'importance que le gouvernement légitime et le Conseil présidentiel restent unis et puissent pleinement fonctionner dans l'intérêt du peuple yéménite. Les Houthis doivent cesser leur politique de déstabilisation au Yémen, alors qu'ils représentent toujours une menace pour la sécurité régionale et le trafic maritime. Ils doivent cesser leurs attaques. La France a apporté son soutien au renouvellement du dispositif de la résolution 2722 sur la sécurité maritime en mer Rouge en votant en faveur de la résolution 2812 tout à l'heure. La France poursuivra son engagement dans le cadre de l'opération défensive de politique de sécurité et de défense de l'Union européenne, EUNAVFOR Aspides, afin de protéger la sécurité maritime et la liberté de navigation, dans le respect du droit international et en lien avec ses partenaires européens et internationaux. Monsieur le Président, la France exige également la libération immédiate et inconditionnelle de l'ensemble des agents des Nations Unies, des organisations non gouvernementales ainsi que des missions diplomatiques détenues arbitrairement par les Houthis. Le Conseil de sécurité s'est exprimé à nouveau en décembre dernier pour réitérer sa condamnation de ces détentions et son appel à la libération des détenus. Ces actes sont contraires au droit international, ils portent atteinte à la sécurité des personnels et ils entravent la fourniture de l'aide humanitaire dont la population yéménite a désespérément besoin. Le comportement inacceptable des Houthis entrave tout progrès sur le plan du processus politique. Monsieur le Président, la France réaffirme enfin son plein soutien à l'action de l'envoyé spécial du secrétaire général, dont les efforts sont essentiels. Elle appelle toutes les parties yéménites à s'engager de bonne foi dans la reprise d'un processus politique sous l'égide des Nations Unies. Je vous remercie. I thank the representative of France for his statement and now give the floor to the representative of Latvia. Thank you, President. I thank Special Envoy Grunberg and OCHA Director Rajasingham for their briefings. And I welcome the participation of the permanent representatives of Yemen, Saudi Arabia, and the UAE in this meeting today. Mr. President, I would like to commend the Special Envoy for his leadership, together with the International Committee of the Red Cross, in facilitating the recent agreement in Muscat on the release of conflict-related detainees. It is a tangible step forward amid deep political divisions, and we urge all parties to ensure the agreement's swift and effective implementation and to use this momentum through further confidence-building measures that reduce tensions and create trust. At the same time, over the past month, we have witnessed deeply troubling
unilateral and secessionist actions by the Southern Transitional Council. And such moves pose risk of fragmentation, weaken already fragile state institutions, and more importantly, deepen the daily insecurity faced by ordinary Yemeni people. So in this regard, we welcome the upcoming Intra-South dialogue in Riyadh. Latvia reaffirms its support to the government of Yemen and the unity, sovereignty, independence, and territorial integrity of Yemen, as emphasized in various Security Council resolutions, and in particular, the latest resolution 2801. Comprehensive political process is of vital importance to secure a mutually acceptable, peaceful solution that safeguards unity within the Presidential Leadership Council and the future of the Yemeni people. In this context, and with regard to Yemen as a whole, we affirm our full support to the Special Envoy's continuous efforts towards an inclusive, Yemeni-led and Yemeni-owned political process. And for such process to succeed, inclusion must be genuine. Full, equal, safe, and meaningful participation of diverse groups, and especially women, in peace efforts and political decision-making is essential to build durable peace in Yemen. Mr. President, Latvia remains gravely concerned by the picture presented in OCHA briefing, yet again today. The assessment of the crisis impact on children and families across Yemen, including widespread hunger, is especially stark. And we note with alarm that humanitarian needs are also rapidly increasing in southern governorates. All parties must fully comply with their obligations under international humanitarian law and ensure safe, rapid, and unimpeded humanitarian access. Women must be free to move safely and without restriction. This essential freedom also enables humanitarian assistance to reach those who need it most across Yemen. Finally, Latvia also strongly condemns the continued detentions by the Houthis of the UN personnel. These arbitrary arrests are unacceptable and strike at the very heart of the humanitarian response. And we demand the immediate and unconditional release of all detained UN, humanitarian personnel, NGOs, and civil society and diplomatic staff. Mr. President, in concluding, as this is my first intervention in the Council on Yemen, I would also like to reassure you that Latvia will be a staunch supporter of UN-led efforts towards peace and stability in Yemen, and a vocal and steadfast advocate of WPS and CARC agenda, humanitarian access and protection of civilians in Yemen. I thank you. I thank the representative of Latvia for her statement. I shall now make a statement in my capacity as the representative of Somalia. I have the honor to deliver this statement on behalf of A3, namely Democratic Republic of Congo, Liberia, and my own country, Somalia. We thank the Special Envoy Hans Grunberg and Mr. Ramesh Sengham for their comprehensive update on the humanitarian situation in Yemen. We welcome the participation of the permanent representatives of Yemen, Kingdom of Saudi Arabia, and United Arab Emirates in this meeting. A3 remains deeply concerned by the continued fragility of the situation in Yemen, which persists at the intersection of a political uncertainty, humanitarian distress, and regional security risk. While large-scale hostilities have not returned to previous levels, recent developments underscores how quickly localized tensions can escalate and place civilians, humanitarian operations, and political processes at risk. A3 reaffirms its strong support for the UN-led mediation efforts and for the role of a special envoy in facilitating an inclusive, Yemeni-owned and Yemeni-led political process. In this context, we are closely following the development in the south and the east of the country, where tensions between the government of Yemen and Southern Transitional Council have underscored the fragility of existing arrangements. At the same time, A3 welcomes the Riyadh process and takes note of the Southern Transition Council's recent announcement of its disbandment.
Recent signs of de-escalation on the ground over the past several days, including shifts in territorial control and steps that have contributed to improved stability in parts of Aden, the reopening of Aden Airport, and the lifting of the curfews are positive development, particularly from humanitarian and civilian protection perspective. We encourage all parties to consolidate these gains through restraint, dialogue, and adherence to existing commitment and to avoid actions that could reverse the progress. A3 stresses that political cohesion among Yemeni actors remains essential. Internal rivalries and unilateral measures risk further fragmenting the country and undermining the prospect for a durable settlement. We therefore urge Yemeni parties to engage constructively in the dialogue, including within ongoing discussions, and to prioritize broader national interest of the Yemeni people over the short-term political calculations. We thank OCHA and its partners for their continued humanitarian efforts under extremely challenging conditions. While the situation in Aden has improved sufficiently to allow humanitarian operations to continue, activities outside the city remain cautious. Recent clashes has affected hundreds of households in Hadramaut, and while some areas have seen relative stabilization, conditions on the ground do not yet allow for a clear assessment regarding the safe, voluntary, and dignified return of internally displaced persons. A3 agrees that it remains too early to determine whether such returns can be facilitated, noting the premature movement could lead to further displacement and heightened vulnerability. A3 remains deeply concerned by the situation in the north of the country, where there has been no significant change. We reiterate our grave concern regarding the continued detention of UN personnel and other staff by the Houthis. The prolonged detention of dozens of individuals, including those whose legal status remain unclear, is unacceptable. We call for their immediate and unconditional release and urge all parties with influence to continue engaging in good faith to resolve this issue swiftly. The humanitarian situation in Yemen remains among the most severe globally. A3 is alarmed by persistent funding shortfalls, with last year's response plan significantly underfunded and 2026 projections indicating continued global constraints on humanitarian financing. We call on donor countries to maintain and, where possible, increase support for life-saving assistance, while emphasizing the importance of timely, flexible, and predictable funding. A3 strongly encourages all Yemeni parties to demonstrate renewed urgency and responsibility in advancing Yemeni-owned and Yemeni-led political process, and calls on all stakeholders in Yemen to engage constructively at this critical juncture in order to move decisively toward a sustainable political settlement. In closing, A3 reaffirms its unwavering commitment to the Yemeni sovereignty, territorial integrity, unity, and political independence. We underscore Yemen's path to lasting peace lies not in military escalation or political division, but in a dialogue, compromise, and sustained international engagement. The Security Council must be united in supporting the de-escalation, humanitarian access, and meaningful progress toward the negotiating political settlement that meets the aspiration of the Yemeni people. I resume my function as the President of the Security Council. I now give the floor to the representative of Yemen. اسمحوا لي في البداية سعادة السفير العزيز أبو بكر أن أهنئكم وبلدكم الشقيق الصومال على رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، وأتمنى لكم التوفيق في إدارة أعمال هذا المجلس. كما أتقدم بالشكر لسلفكم المندوب الدائم لجمهورية سلوفينيا على جهوده خلال رئاسته للمجلس في الشهر الماضي، وأرحب بأعضاء المجلس الجدد وأعرب عن تقدير
الجمهورية اليمنية للأعضاء المنتهية عضويتهم على ما قدموه من إسهامات في صون الأمن والسلم الدوليين. كما أشكر السيد هانس جرانبرغ المبعوث الخاص للأمين العام لليمن والسيد راجنسنغهام على إحاطتهما. السيد الرئيس، أقف أمامكم اليوم في لحظة مختلفة من تاريخ اليمن الحديث، لحظة بدأت فيها الدولة اليمنية استعادة زمام قرارها السيادي ووحدة قرارها الأمني والعسكري بعد سنوات من التشظي وتنازع الصلاحيات واستغلال الفراغ من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون. خلال الأيام الماضية أنجزت الدولة اليمنية بدعم من قيادة تحالف دعم الشرعية عملية وطنية واسعة النطاق لاستلام المعسكرات في المحافظات المحررة، بدءا من حضرموت والمهرة وصولا إلى العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات. وقد تم تنفيذ هذه العملية وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني والحرص الصارم على حماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة وتجنب أي أعمال انتقامية. السيد الرئيس، في خضم هذه التطورات الأخيرة التي شهدتها بلادنا، لابد من التأكيد بوضوح أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تظل هي العدو الأول للشعب اليمني والسبب الجوهري والحقيقي لكل ما يعانيه اليمن منذ أكثر من عقد من الزمن. فمنذ انقلابها على التوافق الوطني دمرت هذه الميليشيات المارقة مؤسسات الدولة وصادرت مقدراتها وأغرقت البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، كما حولت اليمن إلى منصة تهديد للأمن الإقليمي والدولي عبر استهداف الممرات المائية وتهريب السلاح والتخادم مع التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود. إن استمرار هذه الميليشيات في اختطاف مؤسسات الدولة اليمنية خدمة للمشروع الإيراني وفرض واقع بقوة السلاح لا يهدد اليمن وحده بل يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ومن هنا تؤكد الجمهورية اليمنية أن أي مقاربة للسلام تتجاهل إنهاء الانقلاب الحوثي ونزع سلاح هذه الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد هذا الصراع وتعميق معاناة المدنيين وفتح المجال لمزيد من الفوضى والتطرف والحروب الإيرانية العبثية. السيد الرئيس، إن ما تحقق في الأسابيع الأخيرة لم يكن مجرد إجراء أمني بل خطوة ضرورية لوضع حد نهائي لمنطق السلاح المنفلت والتشكيلات العسكرية متعددة الولاءات التي قوضت الاستقرار وحددت النسيج الاجتماعي وفتحت ثغرات خطيرة استقلتها الجماعات الإرهابية والميليشيات الحوثية على حد سواء وأضعفت ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة اليمنية. وقد رافق ذلك اتخاذ مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي قرارات سيادية شجاعة شملت إعلان حالة الطوارئ وفق الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، فضلا عن تصحيح مسار الشراكة داخل تحالف دعم الشرعية بما يضمن وضوح الأدوار ووحدة القيادة واحترام سيادة الجمهورية اليمنية وبما يخدم أهدافنا المشتركة في الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني ومكافحة الإرهاب وحماية الممرات المائية. السيد الرئيس، تود الجمهورية اليمنية أن تطمئن هذا المجلس الموقر بأن عملية استلام المعسكرات وردع الإجراءات الأحادية مثلت ضرورة وطنية من أجل وحدة مجلس القيادة والحكومة وتفادي انزلاق البلاد إلى فوضى شاملة
كانت ستصب حتما في صالح الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. لقد أثبتت التجارب دون مواربة أن دعم الميليشيات المنفلتة تحت أي ذريعة لا يخدم مكافحة الإرهاب، بل يحول الدول الأعضاء إلى مسارح صراع بالوكالة، ويقوض أسس الدولة الوطنية، ويضاعف كلفة الأزمات على الإقليم والمجتمع الدولي. السيد الرئيس، في موازاة الإجراءات الأمنية تؤكد الحكومة اليمنية التزامها الكامل بحقوق الإنسان وسيادة القانون، وقد وجه فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة في هذا السياق بإغلاق جميع مراكز الاحتجاز غير الشرعية والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون، وفتح تحقيقات شفافة وضمان عدم تكرار مظالم الماضي. كما تلتزم الدولة بجبر ضرر الضحايا ورعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى، باعتبار العدالة وجبر الضرر ركيزة أساسية لأي سلام مستدام. وفي هذا السياق نثمن عاليا الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في ملف الأسرى والمحتجزين، ونشير إلى المفاوضات الأخيرة التي استضافتها سلطنة عمان الشقيقة وأفضت إلى تقدم مهم في هذا الملف. وتؤكد الحكومة اليمنية على مواصلة عملها الوثيق مع المبعوث الأممي لإنجاح هذا المسار الإنساني، بما يخفف من معاناة آلاف الأسر اليمنية ويبني الثقة اللازمة لأي عملية سلام شاملة. كما تؤكد استعدادها الكامل لتقديم كل أشكال التعاون والتسهيلات اللازمة للإفراج غير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المحتجزين لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية، وضمان استئناف عملهم وخدماتهم الجليلة دون تهديد أو ابتزاز. سيد الرئيس، تظل القضية الجنوبية العادلة في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي، باعتبارها قضية سياسية ووطنية لا يمكن اختزالها أو احتكار تمثيلها أو معالجتها عبر عسكرة الحياة السياسية أو الاستقواء بالسلاح والدعم الخارجي. وقد جاءت الدعوة الرئاسية إلى حوار جنوبي شامل برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتفتح أفقا سياسيا جادا يعيد القضية إلى أصحابها الحقيقيين، ويضمن معالجتها معالجة عادلة تستند إلى الأراضي الشعبية وفي ظروف طبيعية وآمنة. ونغتنم هذه المناسبة للتعبير عن بالغ تقديرنا للدور الأخوي الصادق الذي تطلع به المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في دعم الشرعية الدستورية وتخفيف المعاناة الإنسانية ورعاية مسار الانتقال السياسي الآمن في اليمن، إدراكا منها أن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة. السيد الرئيس، رغم تعقيدات المرحلة لم تتخلى الحكومة اليمنية عن مسؤوليتها الاقتصادية والمعيشية، فقد واصلت دفع رواتب الموظفين والمضي في الإصلاحات المالية والإدارية وبرنامج التعافي الاقتصادي بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. كما نؤكد أن الحكومة وكافة مؤسسات الدولة ستباشر خلال الأيام المقبلة عملها من الداخل، بما يمهد لمرحلة من الاستقرار المؤسسي وتحسين الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين ومجتمع المانحين. السيد الرئيس، أن تشكيل اللجنة العسكرية الأولى تشكيل اللجنة العسكرية العليا بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية يمثل خطوة مفصلية على طريق توحيد القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية تنفيذا لاتفاق الرياض، وبناء مؤسسة عسكرية وطنية احترافية قادرة على حماية البلاد وخوض معركة استعادة مؤسسات الدولة سلما أو حربا وفق ما تقتضيه المصلحة العليا، المصلحة الوطنية العليا. السيد الرئيس، السلام في اليمن لا يزال ممكنا،
لكنه يتطلب شريكا جادا ومقاربة دولية أكثر حزما تنتقل من إدارة الصراع إلى دعم الدولة ومن احتواء التهدئة إلى إنهائها. لقد بات من المؤكد بالنظر إلى الخراب الذي خلفه انقلاب الميليشيات الحوثية أن استقرار اليمن لم يعد شأنا داخليا فحسب، بل مصلحة إقليمية ودولية مشتركة، وأن أي تهاون في دعم الدولة اليمنية اليوم سيعني إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية ومضاعفة كلفتها الأمنية والاقتصادية غدا. ختاما السيد الرئيس، اليمن اليوم كما بلدكم الشقيق الصومال يسعى لأن يكون عامل استقرار لا مصدر تهديد، وهذه لحظة تاريخية يجب أن يلتقطها مجلسكم الموقر والمجتمع الدولي عبر دعم هذه التحولات ومساندتها بإخلاص من أجل بناء السلام العادل والمستدام الذي تستحقه شعوبنا جميعا. شكرا السيد الرئيس. I thank the representative of Yemen for his statement and now give the floor to the representative of Kingdom of Saudi Arabia. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أهنئكم السيد الرئيس وبعثتكم الموقرة على رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، كما نهنئ ونرحب ببدء عضوية أعضاء المجلس الجدد. ولا يفوتنا أن نشكر الأعضاء السابقين على جهودهم خلال العامين الماضيين ومساهمتهم في أعمال المجلس، والشكر كذلك موصول للمبعوث الأممي الخاص لدى اليمن السيد هانس جروندنبرغ، وأيضا مدير القطاع الإنساني الرئيس والممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف السيد رامش راجا سينغهام على إحاطتهما. السيد الرئيس، الحضور الكرام، تؤكد بلادي دعمها لرئيس ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق، والتركيز على وحدة الصف والوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة. ونشير إلى التحركات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي بتاريخ 2 ديسمبر 2025، والتي تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف، مما أدى إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته وبالقضية الجنوبية وجهود التحالف. لقد عملت المملكة العربية السعودية مع قوات التحالف ورئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشقيقة لاحتواء الموقف، وتم إرسال فريق عسكري لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بما يكفل عودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات فيها لقوات تابعة للحكومة الشرعية والسلطة المحلية. أصحاب السعادة الكرام، تعرب بلادي عن أسفها لما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي من عمليات عسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي تعد تهديدا للأمن الوطني للمملكة ولأمن واستقرار الجمهورية اليمنية والمنطقة، كما أن الخطوات التي قامت بها تعد بالغة الخطورة ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن واستقرار اليمن. وتؤكد بلادي أن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده. السيد الرئيس، السيدات والسادة، رحبت المملكة بالاتفاق الذي وقع عليه في سلطنة عمان الشقيقة بتاريخ 23 ديسمبر 2025 لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، والذي يعد خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص بناء الثقة. وتثمن بلادي الجهود الصادقة والمساعي الكريمة التي بذلتها سلطنة عمان الشقيقة في استضافة ورعاية المباحثات ودعم الجهود التفاوضية، ونشيد بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن
السيد هانس جروندنبرغ واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة الأطراف المشاركة في تلك المفاوضات. السيد الرئيس، لقد استجابت المملكة لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي المتضمن عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار وبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، وذلك امتدادا للعلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين وما تتطلبه المصالح المشتركة في ظل الظروف الراهنة، واستمرارا لجهود المملكة في دعم وتعزيز أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها وتوفير الأجواء المناسبة للحوار. وفي هذا الشأن بدأت المملكة وبالتنسيق مع الحكومة والمكونات الجنوبية الترتيب لهذا المؤتمر، ونؤكد على أهمية مشاركة جميع المكونات الجنوبية بفعالية في هذا المؤتمر من أجل إيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية وبما يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة. ختاما، السيد الرئيس، السيدات والسادة، تشدد المملكة على أهمية التعاون بين جميع القوى والمكونات اليمنية وبذل كافة الجهود للوصول إلى حل دائم يفضي إلى الأمن والاستقرار باليمن، ونؤكد على أن القضية الجنوبية لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا ودوليا. وشكرا السيد الرئيس. I thank the representative of the Kingdom of Saudi Arabia for his statement, and now give the floor to the representative of United Arab Emirates. Mr. President, I thank Special Envoy Grunberg and Director Rajasingham for their important briefings. In 2015, at the official request of the government of Yemen, the UAE joined the framework of the Coalition to Restore Legitimacy in Yemen, led by the Kingdom of Saudi Arabia. And over the last decade, together with our Yemeni coalition and international partners, the UAE made important contributions to the security and stability of Yemen and the region, liberating Aden, removing Al-Qaeda from Mukalla, securing Yemen's western coast, and defending Ma'rib. For the UAE, the aims were clear: to protect Yemen and its people from Houthi aggression, to combat terrorism, and in doing so, to promote the security, stability, and sovereignty of Yemen, as well as regional and international peace and security. This was achieved at significant cost to my country. Some of our brave soldiers made the ultimate sacrifice, and the Houthis carried out a deadly terrorist attack on our soil. At the same time, the UAE sought to address the humanitarian crisis in Yemen. To that end, we provided more than $8 billion in humanitarian and development assistance, supporting the immediate needs of the Yemeni people. Additionally, the UAE also provided support to enable the legitimate government of Yemen to deliver basic services. Mr. President, on 30 December, the UAE decided to withdraw all of its remaining military personnel from Yemen. The withdrawal is now concluded. While our operations in Yemen have now ended, our solidarity with the Yemeni people remains as resolute as ever, as they strive for stability, security, and prosperity. So, at this critical juncture for Yemen, the Council must not resign itself to an approach of managing rather than resolving this conflict. It's time to redouble efforts in pursuit of peace, security, and stability in Yemen and the region. Thank you, Mr. President. I thank the representative of United Arab Emirates for his statement. There are no more names described on the list of speakers. I now invite the Council members to informal consultations to continue our discussion on the subject. The meeting is adjourned.